Hi kids! Today we are going to learn about a game instead. We are going to learn about a game that's famous among Malaysians. Any guesses on what's the game about? Yes, we are going to learn about badminton. Badminton is a famous game in Malaysia. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai permainan badminton. Permainan badminton adalah satu permainan yang sangat popular di kalangan rakyat Malaysia. Okey, jom kita belajar mengenai permainan badminton. Okay kids, today we are going to learn about the attire and the equipment that's used in a badminton match. So, if you're ready, let's go. Ayo murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai pakaian serta peralatan yang digunakan semasa seseorang bermain permainan badminton. Ayo, kalau kamu sudah bersedia, jom kita lihat pakaian serta peralatan yang digunakan semasa permainan badminton. Jom murid-murid. First, let's see what a boy or a man can use when he plays badminton. Let's look at the attire that a boy uses, alright? A boy or a man can use a short-sleeved t-shirt with a pair of shorts. He should also use a pair of socks and not to forget a pair of badminton shoes or sport shoes. Okay. Murid-murid sekalian, mari kita lihat pakaian yang boleh digunakan oleh seorang lelaki semasa bermain permainan badminton. Seorang lelaki boleh memakai t-shirt lengan pendek berserta seluar pendek. Di samping itu, pemain tersebut atau pemain lelaki tersebut harus juga memakai sepasang stocking dan juga sepasang kasut badminton. Hal ini akan memudahkan mereka bermain badminton dengan lebih cekap lagi. Okay, kids, now that we have seen the attire that a boy or a male player should use, now let's look at what a female player should use when she plays badminton. Now let's look at it. Now let's look at what a female badminton player should wear when she plays badminton. Just like a male badminton player, a female badminton player should wear a short-sleeved t-shirt when she plays badminton. She can pair the short-sleeved t-shirt with a pair of shorts. However, a female badminton player has a choice. If she chooses not to wear a pair of shorts, she can always wear a short skirt when she plays badminton. At the same time, she should also wear a pair of socks with badminton shoes when she plays badminton. This is for her safety. Mari murid-murid, kita lihat pakaian yang harus dipakai oleh seorang pemain badminton wanita semasa bermain badminton. Seorang pemain badminton wanita harus memakai t-shirt lengan pendek semasa bermain permainan badminton. Tetapi, seorang pemain badminton wanita mempunyai pilihan. Beliau atau dia boleh memilih sama ada ingin memakai sepasang seluar pendek ataupun skirt pendek semasa bermain permainan badminton. Tapi ingat murid-murid, seorang pemain badminton wanita juga harus memakai stocking dan juga kasut badminton semasa bermain permainan tersebut. Ini untuk keselamatan pemain tersebut. These guidelines were obtained from the World Badminton Federation. Informasi ini diperolehi daripada Kesatuan Badminton Sedunia. Okey murid-murid, sekarang kita sudah melihat pakaian yang harus dipakai oleh seorang pemain badminton wanita semasa bermain. Okay kids, now that we have finished looking at the attire that a badminton player uses when they play badminton, next, let's look at some of the equipment that's used when playing badminton. The first and most important equipment is obviously the racket. The racket
has three main parts to it. The three main parts are the head, the shaft, and the handle. When a badminton player plays badminton, he normally holds the handle. Besides that, you also have a throat and a string area in the racket. The whole part of this racket is also known as the frame. Okey murid-murid, kita sudah habis belajar mengenai pakaian yang dipakai oleh seorang pemain badminton. Seterusnya, mari kita lihat peralatan yang digunakan oleh seorang pemain badminton semasa bermain badminton. Peralatan yang paling utama yang digunakan adalah raket. Raket ini mempunyai 3 bahagian utama. Ia dikenali sebagai kepala, batang dan pemegang. Seorang pemain badminton biasanya memegang pemegang semasa bermain badminton. Selain itu, raket juga mempunyai kawasan tali dan juga leher. Keseluruhan raket ini dikenali sebagai frame. Okey, murid-murid faham kan? Mari kita lihat peralatan seterusnya yang digunakan semasa bermain badminton. Okay kids, now let's look at the next equipment that's used when we play badminton. Okay kids, now that we have finished studying about the badminton racket, next let's look at the next equipment that is important in a badminton match. The equipment that I'm talking about is the shuttlecock. There are a few features of the shuttlecock that is essential for it to work properly. First of all, the shuttlecock should weigh between 4.74 grams to 7.5 grams. The weight of the shuttlecock is very important because if it's too heavy, the shuttlecock may not reach the other end of the court. The shuttlecock should also be between 62 to 70 centimeters in length. The shuttlecock is normally made out of feathers from ducks and swans. Now let's look at some parts of the shuttlecock. As you can see here, at the bottom you have the soft cock, followed by the hard cock and the feather skirt. The feather skirt normally consists of 16 feathers. And as mentioned before, the feathers come from ducks or swans. Okey murid-murid, kita sudah habis belajar mengenai badminton racket ataupun racket badminton. Seterusnya, mari kita belajar mengenai peralatan seterusnya yang penting dalam satu permainan badminton. Peralatan yang saya maksudkan ialah bulu tangkis. Terdapat beberapa perkara yang penting dalam pemilihan bulu tangkis. Pertama sekali, bulu tangkis yang dipilih harus mempunyai berat di antara 4.74 gram sehingga 7.5 gram. Bulu tangkis yang berat akan menyebabkan permainan ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, bulu tangkis tersebut juga harus berada di antara 62 cm sehingga 70 cm panjang. Bulu tangkis tersebut harus mempunyai gabus lembut, gabus keras dan juga skirt bulu. Skirt bulu ini biasanya mempunyai 16 bulu yang diambil daripada itik atau angsa. Okey murid-murid, kamu sudah faham mengenai bulu tangkis kan? Okay kids, now that we have learned about the shuttlecock, let's look at another equipment that's important, or the most important equipment, another most important equipment that is used in a badminton match. Okay kids, now that we have looked at the equipment and the attire that a person uses when they play badminton, next, let's look at the badminton court itself. Okay, as you can see here, in the badminton court, you will find the net, the pole, as well as the court itself. As you can see, the pole should always be placed out of the court's line. Remember kids,
The pole must be placed outside the line as shown by the arrow. Okey murid-murid, seterusnya mari kita lihat tiang, jaring dan gelanggang badminton itu sendiri. Seperti yang dapat kamu lihat di dalam gambar ini, tiang court badminton harus diletakkan di atas garisan luar gelanggang. Ingat dia murid-murid, di luar gelanggang seperti yang ditunjukkan oleh anak panah dalam gambar di atas, gambar raja di atas. Nampak tak murid-murid? Diletakkan di luar ya. Okay, now that we have seen the badminton court itself, let's move and see what's the measurement or the specific measurement that's used for the net as well as the pole. Ayo murid-murid, seterusnya kita lihat ukuran bagi tiang serta jaring yang digunakan di gelanggang badminton. Now kids, let's look at the pole and the net that's used in the badminton court. As you can see here, the pole and the net that's used should be of a certain specifications. As you can see, the pole should be 1.55 meters long. The net, on the other hand, should be 760 mm long. The net should be 6.1 meters in width. The net should be placed 1.424 meters away from the ground. Murid-murid sekalian, seperti yang dapat kamu lihat dalam gambar raja ini, tiang serta jaring yang digunakan harus mempunyai beberapa spesifikasi. Tiang sebagai contoh harus berukuran 1.55 meter panjang. Jaringnya pula harus berukuran 760 mm panjang. Jarak di antara kedua-dua tiang ialah 6.1 meter. Di samping itu, jaring haruslah diikat 1.524 meter daripada aras lantai. Okey murid-murid, ingat ya, spesifikasi ini sangat penting semasa menyediakan tempat untuk bermain badminton. Okey kids, keep this in mind. All these specifications are very important and essential in a badminton court. Okey murid-murid, jom kita lihat gelanggang badminton itu sendiri. Jom kita lihat spesifikasi yang harus diikuti oleh gelanggang badminton itu ya. Jom. Okey, seperti yang kamu tahu, gelanggang badminton boleh digunakan untuk dua jenis acara berbeza. Ia boleh digunakan untuk acara perseorangan dan juga acara bergu. Okey, walau bagaimanapun, ukuran gelanggang badminton adalah sama, tapi cara pemain ini berdiri sahaja yang berbeza ya. Okey, jom kita lihat ukuran yang harus diikuti oleh gelanggang badminton. Gelanggang badminton harus mempunyai panjang sebanyak 13.4 meter dan lebar sebanyak 6.1 meter. Lebar garisan yang dilukis di atas gelanggang badminton adalah sebanyak 40 mm. Okay? Okay kids, now that we have looked at the pole and the net of the badminton court that is used in the badminton court, next, let's look at certain specifications that the badminton court should have. The badminton court should be 13.4 meters in length and 6.1 meter in width. The line that is drawn should be only 40 millimeters in width. Only 40. Okay kids, as you know, there are two types of matches that can be played. You have the singles match as well as the doubles. Okay, now the way the measurement of the court is the same. You know what differs? The only thing that differs is the way the players stand in the court. Okay kids, remember, measurement of the court is the same. The only thing that differs is the way the players stand in the court. Okay kids? Okay. Okay kids, until we meet again in another lesson about badminton, signing off from you is Miss Viloshina Rawandran. Okey murid-murid, sehingga kita bertemu kembali dalam satu lagi video mengenai permainan badminton, saya, Cikgu Viloshina Rawandran, ingin mengucapkan terima kasih. Thank you and goodbye.